Continental hospitals వారు నేషనల్ జిఏ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పరిచాము. ముఖ్యంగా ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పరచడానికి కారణం ఏంటంటే మనం కొత్తగా శాస్త్రీయ అవసరం కనుక్కున్నప్పటికీ ఇది ఎలాగా మనం పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్లో ముందుకు మనం ఈ కొత్త డిస్కవరీస్తో మనం ఎలా ట్రీట్ చేయాలనేసి ఈ సంభాషణ కొరకు మా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యాకల్టీ ఈరోజు మేయో క్లినిక్ నుంచి మరి ఆక్స్ఫర్డ్ నుంచి వచ్చిన డాక్టర్స్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్గా ఈ కాన్ఫరెన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. నిన్న రాత్రి నుంచి ఈ కాన్ఫరెన్స్ మొదలైంది. ఎన్నో టాపిక్స్ మీద వాళ్ళు సంభాషిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్కు అంటే జిఐ క్యాన్సర్స్ పైన ఈ సంభాషణ జరుగుతుంది. అండ్ దాని కొరకు మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము. ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న స్పీకర్స్ కూడా వాళ్ళు ఒరిజినల్ రీసెర్చ్ చేసినప్పటికీ ఎన్నో పబ్లికేషన్స్తో ఈ కొత్తగా టెస్ట్ కనుక్కున్నప్పటికీ అది మనం ఎలా రేపు ఫ్యూచర్లో మనము అది వాడగలుగుతాము. దాంతోపాటు మనం చికిత్స చేసినప్పుడు ఈ కొత్త ట్రెండ్స్ కొత్త మెథడ్స్ మనం ఎలా యూజ్ చేస్తామో దాని గురించి ముఖ్యంగా ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పరిచాము. మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ఈ కాన్ఫరెన్స్లో కొత్తగా ఏంటంటే ఒకటి ముఖ్యమైన 2 విషయాలు ఉన్నాయండి. ఒకటి డాక్టర్ కీసిల్ గారు మేయో క్లినిక్ నుంచి వచ్చారు. అన్ని దేశాల్లో కూడా పెద్ద పేగు క్యాన్సరు, రెక్టల్ క్యాన్సరు యంగ్ ఏజ్ అంటే 40 ఏళ్లకంతా క్యాన్సర్ వస్తుంది. అది ఒక ట్రెండ్ గమనించాము. రెండోది ఈ పెద్ద పేగు క్యాన్సర్ అంటే కోలన్ క్యాన్సర్కి మనం పాలిప్స్ అని చిన్న కణాలు ఉంటాయి. దాన్ని గనక మొదట తీసేస్తే మొదటే కొలనోస్కోపీలో అవి రిమూవ్ చేయగలిగితే తర్వాత కోలన్ క్యాన్సర్ రాకుండా కోలన్ క్యాన్సర్తో మరణించే అవకాశం కూడా లేకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక మెసేజ్ ఏంటంటే 45 వర్షాల దగ్గర నుంచి ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంటే ఎవరికైనా కూడా ఫ్యామిలీలో ఈ పెద్ద పేగు కోలన్ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళైతే తప్పకుండా కొలనోస్కోపీ స్క్రీనింగ్ చేసుకుంటే వారికి బెనిఫిట్ కలుగుతుంది. అది మొదటి విషయం. రెండో విషయం, ఇంతకుముందు 60 ఏళ్ళు 60 ఇయర్స్ తర్వాత క్యాన్సర్ వస్తుందన్న ఒక ఉద్దేశం ఉండేది. అది కాదు. ఇప్పుడు యంగర్ ఏజ్లో కూడా అంటే 40 ఏళ్ళకు కూడా వస్తుంది. మన లైఫ్ స్టైల్ కావచ్చు, హ్యాబిట్స్ కావచ్చు, దానివల్ల కూడా వస్తుంది. కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇది రెండో విషయం. మూడోది డాక్టర్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే స్టూల్ అంటే మన మామూలుగా పరీక్ష చేస్తున్న స్టూల్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా కొత్త విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. దానివల్ల మనకి కోలన్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ క్యాన్సర్లో పోరాటం గెలవాలంటే ఒకటే విషయం, ఎర్లీ డిటెక్షన్ అండ్ ప్రివెన్షన్. దాని కనుక తొందరగా మనం కనుక్కొని ఆ పాలిప్ స్టేజ్లో కనుక ట్రీట్మెంట్ చేసుకుని ఎర్లీ క్యాన్సర్స్లో కూడా డిటెక్ట్ చేస్తే తప్పకుండా పేషెంట్ బాగుపడతారు, ఆయుష్ పెరుగుతుంది. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఈ కాన్ఫరెన్స్లో, ఈ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్. అదిగా కాకుండా మిగతా కూడా రకరకాల ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని మీరు మామూలుగా వింటున్నారు. అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఇంటెలిజెన్స్ ఏమి మనుషుల ఇంటెలిజెన్స్ ఏమి మారిపోలేదు. కానీ కొన్ని రకాల ఇమేజెస్లో కానీ స్కాన్స్లో కానీ ఎంఆర్ఐస్లో కానీ మనం చూడకుండా మిగతా ఒక ప్యాటర్న్స్ రికగ్నైజ్ చేస్తే దానివల్ల కూడా మనం డయాగ్నోసిస్ తొందరగా చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వలన స్క్రీన్ చేసిన ఇమేజెస్లో డయాగ్నోసిస్ యాక్యురసీ మనకి పెరుగుతుంది. ఇవన్నీ చాలా చాలా కొత్త విషయాలు మా ఈ కాన్ఫరెన్స్లో జరిగాయి. దీనివల్ల మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మన దేశంలో కూడా ఇలాంటి టెస్టులు వస్తాయి. ఇలాంటి టెస్టులు ఇప్పుడు కూడా కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి అందరూ గమనించి దీనికి అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలని మీ ముఖంగా మేము కోరుతున్నాం. You can talk in English about screening.
and with many similarities in the challenges that we face despite differences in the settings where we are providing that care. We have made very important progress in our fight against colorectal cancer. We know that screening saves lives and prevents cancer incidence before it even takes a foothold if we can identify and remove precancerous polyps. Probably the best testing for colorectal cancer is the test that gets done. So the patient and the physician have to have an interaction that results in a bond of trust so that the patient feels comfortable proceeding with colon cancer screening, ideally to prevent the disease from happening in the first place. We anticipate that there will be many new colon cancer screening test options available around the world, and that physicians understand the similarities and differences and the advantages and disadvantages of each of those. And right now at Continental, colonoscopy is available, and it's crucial that that test, if it's going to be done well. And there are many ways in which we can exchange best practices for that, such that the outstanding physicians and patients here can benefit to the fullest. Thank you. యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ అంటాము, చాలామంది మాత్రలు తీసుకుంటే ఉంటారు. దీని గురించి ఉపన్యాసం ఇచ్చింది డాక్టర్ ప్రసాద్ అయ్యర్ గారు. ఆయన కూడా మేయో క్లినిక్ నుంచి అమెరికా నుంచి వచ్చారు. ఆయన్ను ఒక నిమిషం మాట్లాడాలని కోరుతున్నాను. It's a pleasure to be here at the meeting organized by Continental Hospitals. I think during this meeting we all will learn a lot about cutting edge technology that is on the horizon or likely is already being implemented for early detection of a multitude of cancers. I think Dr. Reddy, Dr. Kiesel, Dr. Jagannath talked about colon cancer. Another cancer that is quite prevalent in India is cancer of the esophagus, which is the food tube, and unfortunately presents oftentimes at an advanced stage when patients have difficulty in swallowing. So having learned a number of lessons from colon cancer screening, we know that when esophageal cancer or pre-cancer is caught early, we can treat it effectively via the endoscope without having to have morbid surgery or chemotherapy or radiation. So drawing inspiration, we have created a program wherein we are collaborating closely with Dr. Kiesel's team, and we are hoping to develop a test which can screen for early cancer of the esophagus or even precancerous conditions. Another point I'd like to make is that reflux can be associated with a higher risk of certain kinds of esophageal cancer, and there are several new treatments which can effectively investigate and treat for gastroesophageal reflux. And we hope that as time goes, we can introduce the concept of early detection of precancerous conditions in these patients as well. Thank you. డాక్టర్ కీసల్, డాక్టర్ ప్రసాద్ అయ్యర్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే, ముఖ్యంగా ప్రసాద్ అయ్యర్ గారు చెప్పింది మన రాష్ట్రంలో చాలా రెలవెన్స్. టొబాకో చూయింగ్, ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్, స్పైసెస్, మిరపకాయలు తినడం, దీనివలన ఈసోఫేజియల్ క్యాన్సర్ మన ఇన్సిడెన్స్ ఎక్కువ. కానీ దాన్ని ముందు ఎలా కనుక్కోవాలి, ఇద్దరూ ఎంఫసైజ్ చేసింది ఏంటంటే ముందు ఎలా కనుక్కోవాలి. మేయో క్లినిక్లో చేస్తున్న కటింగ్ ఎడ్జ్ రీసెర్చ్ ఏంటంటే క్యాన్సర్ని ముందు ఎలా కనుక్కోవడానికి ఎలాంటి టెస్ట్లు మనం చేయగలము, దాన్ని ప్రజల్లోకి ఎలా తేగలము, ఇది వాళ్ళ ముఖ్య ఉద్దేశం. దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడారు. తర్వాత కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్తో పాటు వారు కోఆపరేట్ చేసి టైఅప్ చేసుకుని ఈ టెస్ట్లన్నీ మన దేశంలో కూడా ఎలా రావాలి అని వాళ్ళు మేము ప్రయత్నిస్తాం. అలాగే డాక్టర్ ఆనా షూల్స్ గారు కూడా ఆక్స్ఫర్డ్ నుంచి వచ్చారు. వారి రీసెర్చ్ కూడా ఈ మల్టీ క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ ప్రోగ్రాము, దాని గురించి ఆవిడ మాట్లాడతారు.
I'm already taking home from this conference on GI pathologies is that many of the principles that you've already heard about now can be applied also to other cancers. So early detection, prevention, screening, these are really important principles. We are in front of a global cancer pandemic. 1 million people are diagnosed with cancer every year, newly diagnosed with cancer every year in India alone. So we also know that 90% of cancers are cured because of surgery and radiotherapy, and the other 10% will require very expensive multimodal therapies, including chemotherapies that have got high toxicities, etc., and need a very multidisciplinary approach that is very expensive. And so it goes without saying that if you want to cure cancer, irrespective of what cancer this is, breast cancer, colorectal cancer, if you want to cure it, it needs to be early stage. And that's where the early detection comes in. And I know many people are afraid of the C word and they don't want to go for screening. And I'm also, when I go through screening in my country, in the UK, I'm always a bit frightened and worried about what will be the outcome. But ultimately, it is very, very important that as a community, we tell people, come forward for screening. In particular, now we have lots of different screening modalities available and tests available. They are not all invasive tests. There are some non-invasive tests available, such as hopefully very soon blood tests to screen for cancer. We don't know yet in the community which ones are the best tests, but as John already said, a test is better than no test, and so that's why it's really important for anybody in Hyderabad and in India to come forward and to volunteer for screening. ప్రస్తుతానికి ఆమె పరిశోధన, ఆమె రీసెర్చ్ ఇప్పుడు బ్లడ్కు సంబంధించిన క్యాన్సర్స్ పైన జరుగుతుంది. దాంతోపాటు కూడా ఆమె అన్ని క్యాన్సర్స్ కూడా మనం సుమారుగా ఒక బ్లడ్ టెస్ట్తో కనుక్కోగలమా అనేసి ఆ రీసెర్చ్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు చాలా పేపర్స్ అంతా పబ్లిష్ చేశారు. త్వరలోనే ఇటువంటి టెస్టు వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ ఇంకా వేరే ఈ ప్రపంచంలో డిస్కవరీ మనం ఈ సెంచరీలో ఏది లేదనుకుంటాం. సో ఆమె ఆక్స్ఫర్డ్తో బాగా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నేషనల్ జిఐ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించబడుతుంది ఇక్కడ హైదరాబాద్లో. కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు డాక్టర్ గురువేన్ రెడ్డి గారు నిర్వహించినటువంటి ఈ కాన్ఫరెన్స్లో దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి డాక్టర్స్ అందరూ కూడా ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ గురించి చాలా గొప్పగా మాట్లాడారు. ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్న గ్యాస్ట్రోంటర్స్ అందరూ కూడా నేషన్ వైడ్ గ్యాస్ట్రోంటర్స్ అందరూ నేర్చుకున్నారు. ముఖ్యంగా పీజీస్, జూనియర్ డాక్టర్స్, చాలామంది గ్యాస్ట్రో స్టూడెంట్స్ కూడా చాలామంది వచ్చారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ విషయాల్లో లేటెస్ట్ విధానం డిటెక్షన్, క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ అండ్ మొడాలిటీస్, బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా నేర్చుకోవడం జరిగింది. చాలా గొప్ప కాన్ఫరెన్స్ వాళ్ళు నిర్వహించడం జరిగింది. చాలా బాగుంది. అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా లేటెస్ట్ విధానాలన్నీ ఆకలింపు చేసుకుంటూ ఫ్యూచర్లో జరగాల్సినటువంటి బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్కి ప్రజలకు అందే విధంగా చేసే విధంగా వీళ్ళు ఈరోజు మనం నేర్చుకోవడానికి అవకాశం దొరికింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ అండి, మీ అందరూ వచ్చినందుకు. మీరు ఈ ప్రెస్ మీట్ తర్వాత మీరు భోజనం చేసి వెళ్ళండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. అవుతుందో సో కోలన్కు పోల్చుకుంటే సుమారుగా 4 నుంచి 5 ఫీట్లు ఉంటుంది. ఓకే, సో కుడివైప, మధ్యలో, ఎడమవైప, రెక్టంలో ఎక్కడ వచ్చినప్పటికీ ఆ భాగం తీసేస్తారు. చాలామంది హెమికోలెక్టమీ పేషెంట్స్ 3 to 6 months లైఫ్ ఉంది సార్ ఆఫ్టర్ హెమికోలెక్టమీ ఇన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. What is that? After hemicolectomy, you told no. After hemicolectomy, malignant patients they live only 3 to 6 months, sir. What is your opinion? No, చాలా తప్పు ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. సో కోలన్ క్యాన్సర్ ఒకసారి సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఆ క్యాన్సర్ను గ్రేడ్ చేస్తాం. అంటే ఆ పేషెంట్కు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నప్పటికీ, ఓకే, స్టేజ్ 1 or 2 or 3 or 4, ఆ స్టేజ్ను బట్టి వాళ్ళకి సబ్సిక్వెంట్లీ 6 నెలల వరకు కీమోథెరపీ అనేది ఇస్తాం. సాధారణంగా 50 నుంచి 60% వరకు కోలన్ క్యాన్సర్స్ చక్కగా ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది. మళ్ళీ వచ్చే అవకాశము చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఒకవేళ అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్లో అయితే పేషెంట్ వస్తారో
అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో వచ్చినప్పటికీ ఆయన లింఫ్ గ్రంథాలు ఇన్వాల్వ్ అయినప్పటికీ లేకుండా నుంచి పెద్ద పేగు నుంచి కాలేయానికి వ్యాపించినప్పటికీ ఇటువంటి మెటాస్టాటిక్ క్యాన్సర్ సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. బట్ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అట్ ఆల్. అందుకొరకే తొందరగా కనుక్కున్నప్పటికీ తొందరగా వాళ్ళను సర్జరీ చేసుకొని లైఫ్ అంతా వాళ్ళు బాగా బ్రతకొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. Over time, typically about 10 years, they will grow from a small precancer lesion. There will be abnormal cells that will then invade into the deeper tissues, and that's when we define cancer. But as Dr. Reddy said, the cure rates for polyps, 100%. We can remove all the polyps and no one will get cancer. If they have a stage 1 cancer, the cure rate, that is 5-year survival without evidence of recurrence of the disease, is over 90%. For stage 2 cancer, it is over 75%. When the lymph nodes are involved, the survival is worse, 50%, but still much better than stage 4 cancer, where the survival can be anywhere from 8 to 25 or 30%, depending on which organs are involved. And it is those patients with stage 3 and stage 4 cancer that are more likely to come into the doctor complaining of symptoms: rectal bleeding, anemia, weight loss, change in bowel habit. Those are, and pain, those are the things we want to avoid. That's why we want people to come in and have us inspect the colon to find and remove polyps without any symptoms. Sir, after steps, any other suggestion is there further? అంటే సర్జరీ తర్వాత కీమోథెరపీ, రేడియేషన్ తర్వాత చాలామంది ఫుడ్ తీసుకోలేకపోవడం వల్ల లైఫ్ స్పాన్ స్పాయిల్ అయిపోతుంది. స్పాయిలింగ్ కాదండి, ఎందుకంటే చాలా 3 to 6 months ఉంటుంది సార్. చాలా మందికి క్యాన్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. కోలనే కాకుండా లంగ్ క్యాన్సర్ అయినా వేరే క్యాన్సర్స్ వచ్చినప్పటికీ తప్పకుండా క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అయ్యేటప్పుడు మెడికేషన్ వలన క్యాన్సర్ వలన కూడా ఆకలి తగ్గిపోతుంటుంది. కొంతమంది ఆకలి తగ్గినందుకు సరిగ్గా భోజనం చేయరు. అందుకొరకే డాక్టర్స్ న్యూట్రిషన్ గురించి బాగా చెప్పవలసి వస్తుంది పేషెంట్స్కు. డైట్రిషియన్ కన్సల్టేషన్తో ఎంతవరకు మనం వీలైతే ఆ పేషెంట్కు న్యూట్రిషన్ సప్లిమెంట్స్ ద్వారా మంచిగా భోజనం చేయాలని చెప్తాం. కానీ వీక్ అయ్యే సంగతి అవుతుంది, కానీ తర్వాత మంచిగా రికవర్ అవుతారు. రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఆ ట్రీట్మెంట్ జరిగినప్పుడు జరిగిన వరకు అలసట, ఆకలి లేకపోవడము, ఇటువంటి కొన్ని సిమ్టమ్స్ పేషెంట్స్కి వస్తూ ఉంటాయి. కానీ వచ్చినప్పటికీ వారు చనిపోతారు, వాళ్ళ అవుట్కమ్స్ బ్యాడ్గా ఉన్నాయి అని ఎప్పుడు కూడా మనం అనుకోకూడదు. కేవలం ఒక మనిషికి జ్వరం వచ్చినప్పుడు, నిమోనియా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, సుమారుగా 3 రోజులు 4 రోజులు, వారం 2 వారాలు 3 వారాలు తప్పకుండా అలసట ఉంటుంది. యాంటీబయాటిక్స్ వలన వాళ్ళకు ఆకలి తగ్గుతుంది, మళ్ళీ తర్వాత కంప్లీట్లీ రికవర్ అవుతారు. సో ఇది కూడా కీమోథెరపీ, రేడియేషన్ థెరపీ ఇచ్చినప్పటికీ ఆ ట్రీట్మెంట్ సమయంలో వాళ్ళకు వచ్చిన ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత కంప్లీట్గా రికవర్ అవుతారు. లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్, ఇప్పుడు మీరు కొత్త టెక్నాలజీ చెప్పారు, డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ రిగార్డింగ్ కోలెక్టమీ, దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ట్రీట్మెంట్, ఎన్ని రోజుల్లో డయాగ్నోసిస్ చేయొచ్చు, ఒకవేళ మాలిగ్నెంట్ అని బినైన్ అని? ఓకే, సో నేను మా కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ గురించి చెప్తాను. ఓకే, సో నేను ఎన్నో సంవత్సరాలు బయట కూడా ఉన్నాను కదా, అమెరికాలో ఉన్నాను. సో అక్కడికి ఇక్కడికి పోల్స్తే ఇప్పుడు ఈ సెంచురీలో ఈ నెలలో పోల్చుకుంటే మన దగ్గర ఇంత వేగంతో డయాగ్నోసిస్ అయ్యి ట్రీట్మెంట్ అవుతుందో అక్కడ అవుతలేదు అన్ని మనకి గట్టిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, మనకు ఇంతమంది డాక్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ, మన దగ్గర ఇవన్నీ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ మనం తొందరగా, ఒకవేళ నేను ఇవాళ కొలనాస్కోపీ చేసి ఒక పేషెంట్స్కు నేను క్యాన్సర్ అని డయాగ్నోస్ చేస్తే బయాప్సీస్ చేసినప్పటికీ 24 గంటల్లో మనకు బయాప్సీ రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తాయి. బయాప్సీ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ కన్సల్టేషన్ మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్, సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, పేషెంట్స్ ఒకవేళ అగ్రీ అయితే మరినాడే ఆయన సర్జరీ చేసుకోవచ్చు. ఇంత తొందరగా 3-4 రోజుల్లో డయాగ్నోసిస్ అయినప్పటికీ సర్జరీ చేసుకునే ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా లేదని ఇప్పుడు నేను ఇండియాలో భావిస్తున్నాను. ఓకే, అది మనం అదృష్టం అనుకోవాలి. ఇది నిజంగా చెప్తున్నాను, మరీ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను నేను. మనం బాగా అదృష్టం పలికింది, ఎందుకంటే పెద్ద హాస్పిటల్స్ వచ్చినందుకు, ఇటువంటి టెక్నాలజీ ఉన్నందుకు
ముందు ఒక సమయంలో 1970-80s రైట్ 1970-80s అందరం అమెరికా పోయే వాళ్ళం, లేకుంటే ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళే వాళ్ళం. ఇప్పుడంతా ఏం వెళ్ళేది అక్కర్లేదు. ఇటువంటి మన సిటీలో మన దగ్గరనే ఇంత చీప్గా జరుగుతుందనేసి మనం బాగా సంతోషించాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay. So it's a distinct pleasure and privilege to be here today at the National GI Conference. This has been a very valuable exchange of clinical information and research concepts. There's no substitute for being here in person to learn from each other and to build important relationships in the gastroenterology community. Although our focus in this meeting today has been very much GI cancers, there is a lot we can learn from each other about how to identify the predisposing risk factors for those diseases, how to diagnose and intervene early, and best practices in treatment for the benefit of our patients. Okay. Thank you. So there are many new advances in the treatment of colorectal cancer. That includes first and foremost screening so that we prevent people from getting colon cancer or rectal cancer in the first place. That includes, especially for patients who are not having any symptoms, we want to try to find precancerous polyps that we can remove and prevent people from those polyps from them growing into cancer and for those people getting sick or getting symptomatic. We have heard at the conference today a lot about new AI methodology to help us diagnose earlier stage cancers. We've also heard about advances in radiotherapy to help us treat cancers. That's a crucial step in intervention for the treatment of rectal cancer in particular. And we're looking forward this afternoon to hearing more about advances in early detection tests, particularly multi-cancer early detection testing, which is a new treatment or rather early detection paradigm that we anticipate will be coming into clinical practice in many parts of the world soon. What do you suggest to the... I'm sorry? What do you recommend to the normal people to screen before symptoms or something? Yeah, so currently in the United States we perform screening, that is looking for early stage cancers or precancers in people who have no symptoms. We currently do screening for colon and rectal cancer, cancer of the uterine cervix, breast cancer, and in some high-risk patients, lung cancer. మేయో క్లినిక్లో 4 ప్రోటాన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 4 ప్రోటాన్ సెంటర్స్ ఇంకా కొత్తగా 4 ప్రోటాన్ సెంటర్స్ పెడుతున్నారు. అంటే అంత అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటుందన్నమాట అమెరికా అన్నప్పటికీ. ఆయన ఏం చెప్పారు డాక్టర్ కాల్ సికోరా, ప్రోటాన్ థెరపీ ఎందుకు ఇస్తాం? ఇప్పుడు ప్రోటాన్ థెరపీ ఇచ్చినందుకు ఎప్పుడైతే క్యాన్సర్ రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పటికీ దాని పక్కనున్న హెల్దీ టిష్యూను మనం కాల్చకుండా కేవలం 1 మిల్లీమీటర్ డిఫరెన్సే ఉంటుంది. అది అడ్వాంటేజ్ అనేసి వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. సో ఫ్యూచర్లో దాంతోపాటు ప్రోటాన్ థెరపీ ఒక రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్కు 15 డోసెస్ 30 డోసెస్ అక్కర్లేకుండా కేవలం 2-3 డోసెస్లో మనం ఆ పేషెంట్ క్యాన్సర్ ట్రీట్ చేయగలుగుతాం. అంటే ఇట్లా ఏదైనా పెట్టేస్తే మొత్తం మెల్ట్ అయిపోతాను ఆ స్టేజ్కి వస్తుంది అన్నట్టు. సో కానీ కాస్ట్ బాగా ఎక్కువగా, సుమారుగా 100 నుంచి 150 కోట్లు దాని ప్రోటాన్ మషిన్ ధర. ఓకే, అందుకొరకే మన భారతదేశంలో చాలామంది పెడతలేరు అన్నట్టు. ఆ ధర తగ్గుకుంటూ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ కాకుండా ఇంకా 3-4 కంపెనీస్ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది. రేపు ఫ్యూచర్లో కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ కూడా ప్రోటాన్ థెరపీ పెట్టే అవకాశం ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను. సో రేడియేషన్ తప్పకుండా రేడియేషన్ ప్రోటాన్ థెరపీ చాలా బాగా తక్కువగా ఉంటుంది. దాంతోపాటు మన హెల్దీ టిష్యూస్ రేడియేషన్లో ఎక్కువగా ఏముంటుంది, ఇప్పుడు చాలామందికి విసాఫిషియల్ క్యాన్సర్ రేడియేషన్ ఇస్తారు. ప్రతిరోజు మేము చూస్తూనే ఉంటాం, ఇంటర్నేషనల్ పేషెంట్స్ కూడా మన దగ్గర కూడా ఆ రేడియేషన్ వలన క్యాన్సర్ కరిగిపోతుంది.
మళ్ళీ రేడియేషన్ వలన బాగా వాపు వచ్చేసి మళ్ళీ స్ట్రక్చర్గా బాంబ్ అవుతుంది. అంటే ఇసాఫగస్ ఇట్లాగా ఉండేది ఇట్లాగా అయిపోతుంది. మళ్ళీ వల్ల మేము రబ్బర్ బోజీస్ ద్వారా బలూన్ ద్వారా దాన్ని స్ట్రెచ్ చేస్తూ ఉండాలి ఒక 3-4 నెలల కొరకు. ఒకవేళ మంచి రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ సరౌండింగ్ టిష్యూ బర్న్ చేయకుంటే కేవలం క్యాన్సర్ అంతా కరిగేస్తుంది, మళ్ళీ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇటువంటి థెరపీస్ వచ్చినప్పటికీ ఇది బాగా అడ్వాంటేజ్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఏ స్టేజ్లో రేడియేషన్కి వెళ్ళొచ్చు, ఏ స్టేజ్లో సర్జరీకి వెళ్ళొచ్చు? ఓకే, అదంతా కూడా పేషెంట్స్ టిష్యూ బయాప్సీ అంటాం. ఒక పేషెంట్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు సో మూడు టెస్టులు జరుగుతాయండి. అది ఏంటంటే ఫస్ట్ సిటీ స్కాను, ఎంఆర్ఐ, పెట్ సిటీ స్కాను. దాంతో మనకి ఏం తెలుస్తుంది, ఆ క్యాన్సర్ ఒకటే చోటు ఉందా లేకుంటే ఎక్కడైనా వ్యాపించిందా. ఓకే, ఆ ట్రీట్మెంట్ అలాగే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. ఎక్కడైనా వ్యాపిస్తే అది మెటాస్టాటిక్ క్యాన్సర్ అంటాం. దానికి సాధారణంగా సర్జరీ చేయరు. అటువంటి పేషెంట్స్కు కీమోథెరపీ ఫస్టా రేడియేషన్ ట్రీట్మెంటా లేకుంటే రెండు కావాల్సి వస్తుంది. అది ఏ అవయవాన్ని బట్టి ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఈ టెస్ట్ ఒకటి ఇమేజింగ్ టెస్ట్, ఒకటి రెండోది బయాప్సీ, మూడోది డాక్టర్స్ అందరి కూర్చొని కూడా అది రివ్యూ చేస్తూ ఒక డెసిషన్కి వస్తారు. సో మాలాంటి హాస్పిటల్లో ఇంత క్రితం చెప్పినట్టు ట్యూమర్ బోర్డ్ అని ఉంటుంది. ప్రతి శుక్రవారం సుమారుగా 25 నుంచి 30 క్యాన్సర్స్ వరకు రివ్యూ చేస్తూ వస్తాం. ఇవాళ మేము GI క్యాన్సర్స్లో ఆల్మోస్ట్ నెంబర్ 1 అని చెప్పొచ్చు మన దగ్గర ఏం జరుగుతుందో. ఓకే, సుమారుగా 18 మంది ఆంకాలజిస్టు, 10 మంది గ్యాస్ట్రంట్రాలజిస్టు ప్రతిరోజు మాకు ఇక్కడ మా దగ్గరనే కాకుండా బయటి స్టేట్స్ని కూడా మా క్యాన్సర్ కొరకు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే చేసేదంతా సక్రమంగా చేస్తాం. ఇప్పుడు ఐ వాజ్ ఎ ఫస్ట్ పర్సన్ కాంటినెంటల్ పెట్టిన తర్వాత ఈ స్క్రీనింగ్ కొలనాస్కోపీని ఇనిషియేట్ చేశాను పెద్ద ఎత్తున. ఇప్పుడు డాక్టర్స్ కూడా అడుగుతున్నారు కదా, మోడరేటర్స్ కూర్చున్నప్పటికీ ఈ స్క్రీనింగ్ కొలనాస్కోపీ అక్కరుంటుందా అనేసి. అబ్సల్యూట్లీ అక్కరుంటుంది. మనం ఎందుకు చేస్తాం ఇవన్నీ? రేపటి దినం క్యాన్సర్ రాకుండా, క్యాన్సర్ వచ్చినప్పటికీ ఎంత డబ్బు ఖర్చు అవుతుందో కేవలం కొలనాస్కోపీకి 5-6 వేలు పెట్టేస్తే అంతా అయిపోతుంది కదా. క్యాన్సర్ వచ్చినప్పటికీ లక్షలు ఖర్చు పెడతావు. ఓకే, నీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. నువ్వు ఒకసారి కొలనాస్కోపీ చేసుకున్నప్పటికీ నీకు పాలిప్స్ లేకుంటే మళ్ళీ 10 సంవత్సరాల వరకు చేసుకునేది అక్కర్లేదు. ఒకవేళ పాలిప్స్ ఉన్నప్పటికి కూడా ఆ పాలిప్స్ నంబర్ను బట్టి, అంటే 1-2 పాలిప్స్ ఉంటే మళ్ళీ 5 ఏళ్ళ తర్వాత. ఓకే, ఒకవేళ 1-2 కూడా లేకుంటే ఇప్పుడు 3, 4, 5, 6 పాలిప్స్ ఉంటే మనం దానికంటే 3 ఏళ్ళకి ఒకసారి చేస్తాం. అట్లా రికమెండేషన్స్ చేస్తాం. ఇదే క్యాన్సర్ కాకుండా ఏదైనా కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటాం. ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ మ్యామోగ్రామ్స్ అనేసి రికమెండేషన్ ఉంది. ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ అంటే PSA, ప్రాస్టేట్ ఎగ్జాము, అల్ట్రాసౌండ్ ఇవన్నీ చేస్తారు. సో ఇవన్నీ క్యాన్సర్స్ ఉన్నప్పటికీ ఈ ప్రివెంటివ్ స్ట్రాటజీస్ అని ఉన్నాయి. అది ప్రజలు అవలంబించేస్తే ఫ్యూచర్ వచ్చే క్యాన్సర్ వాళ్ళు తప్పుకోవచ్చు. అంత పైసలు ఖర్చు పెట్టుకోకుండా ఓకే వాళ్ళ జీవితం గడుపుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ ప్రోటాన్ థెరపీ ఏదైతే ఉందో ఒక నిమిషం to be able to identify those people who have type 2 diabetes versus those who have new onset diabetes. But still at the end of the day, right now those things are important. And so one of the opportunities we have as part of the AI-based trial is to be able to have the kind of substrate that will allow us to make that diagnosis and detection with even more precision in the near future. Because we will have those samples to be able to go back and differentiate. So yes, that's an excellent point. With regard to the theranostics part, yes, we do have studies using FAPI in particular in pancreas that are not shown here. Is when we have done immunohistochemistry studies with FFP in those patients with cystic lesions of the pancreas that went on to develop surgery. So as you know that in these patients, IPMS, even those patients who undergo surgery, about 30% of them, they are found to have no evidence of high-grade dysplasia or pancreas cancer, which means that we are doing a lot of these unnecessary surgeries. And not because we want to do it, it's just that because we cannot differentiate on imaging as to who has cancer and who has not. So there we have potential to be able to identify which of these IPMS have high-grade dysplasia or cancer. So that is something which we are aiming to be able to diagnose. Then the next implication is that then we can also use molecular targeted therapies to treat these patients so that not all of them will have to undergo pancreatectomy, which, as you know, is a highly morbid, cure. And we certainly don't want that to be imposed on these people. So yes, theranostics offers a very impressive opportunity for minimally invasive treatment option. Thank you. Thanks. Mr. Sharon, sir, could please introduce Professor Carol Sikora. And he's our next speaker, and he's joining us virtually too, all the way from London. It's a live telecast. And sir, before you say so, I would like also to mention that the Continental Cancer Institute, which we have founded in February,
Professor Carol Sikora is our advisor, and he's here all the way from London trying to join us. And sir, please introduce. This is Sikora, a distinguished figure whose contributions to cancer medicine and his early clinical training at Middlesex Hospital and spent his subsequent formative years as a registrar at St. Bartholomew's Hospital. And his Sikora vision and passion to improve cancer care globally, and is appointed as the director of WHO Cancer Unit in 1999. And he is prolific author and educator for his published over 500 papers and written and edited 20 books also, including Treatment of Cancer, a classic British postgraduate textbook currently in 8th edition over 35 years. And another controversial book called Cancer, The Key to Getting the Best Care, Making the System Work for You, was published in 2023. And here, please, I welcome Professor Carol Sikora. Please give us the deliberation about the treating gastrointestinal cancers with proton therapy, a new paradigm. Professor Sikora? Hello, no, I'm just getting my slides. Do you have my slides or do I have to look? Okay. So basically, I'd like to talk for the next 20 minutes or so about proton therapy. Basically, gastrointestinal cancer, and the problem across the GI tract is simply that there are lots of very sensitive tissues. We call them organs at risk, OARs. And if you start at the bottom, you have the spinal cord, the lung, the heart, then the liver, and then the kidneys. And the dose that will destroy function in those organs. ఓకే. Activity, and that requires an understanding of molecular biology. You know, we give everybody the same treatments, we give them the same number. There's got to be a way of trying to designing the fractionation for individual patients, and by reducing toxicity, by predicting the relative sensitivity of organs at risk in individual patients. Instead of giving everybody the same fraction of the particles, and they stop, and you can see the red line goes percentages under the skin, and then gradually the dose of positivity goes down. Along, depositing a bit of energy, and then suddenly they stop. And the advantage is that's magic that's going to suddenly differentiate or be selected. It's purely a geometrical factor. And it's interesting to know that Lawrence Pratt to a series of magnets, and it's all very finely tuned, and this all costs money. Next slide. I see it, a radiographer there adjusting the setup. And that's how protons are delivered. They're a really perfect machine. But the way they all these tissues are critically sensitive to radiation. So this is a direct view from the back, stereo, and this is conventional radiation. And you can see the purple zone in front of the patient, irradiated heart, liver, a lung, and a sizable part of the gut. That these children are likely to be cured from their disease in many of the patients, and they will live with long-term toxicity of radiotherapy. The next slide shows the same plan with proton, and you can see that absolutely no radiation going to the heart, liver, lung. It stops at a defined point,
just beyond the core, which you want to mitigate. The idea is the tumour spreads. Look at the clinical target problem, which is the where we take that the margin of likelihood of spread of the tumour and so on. And this is standard radiotherapy practice, both with conventional radiotherapy and with protons. Next slide. And you can see in this sort of diagram, one can look at the pound left tumour with normal tissue. And we can make this volume histology map that's shown there. The fractions cost would reduce overall because you use the patients would get again active simple fraction with very precise radiation with protons. And then the big headache of radiotherapy that no one really knows where it's going to go is flash therapy. As live and giving us this new paradigm in proton therapy. And any questions from the audience? I have a question, Professor Carol Sikora. The proton therapy, when you are going to have the fractionation of the proton therapy, the tumor margin level, how accuracy we can do the proton therapy for tumor accuracy, the marginal proton therapy to save the normal tissue? Yeah. So how accurate is this equipment gives you within plus minus 1 millimeter. That's probably the limit of accuracy you can get. Now, in GI tumors, that's probably adequate. In brain tumors, especially pediatric brain tumors, it may not be adequate. And there's a level of uncertainty still between where cancer ends and normal tissue begins. So if you give 100 oncologists to make a plan, that there'll be quite considerable variation. And people have studied how the ergonomics of planning. And the only way that will solve it is when the computer does the planning completely and differentiates between normal and tumor tissue. But there's no doubt that that question is the key to the future of radiotherapy. Can we get it more accurate? Thank you. I have 2 questions for you. You have mentioned proton therapy in liver cancers. How do you compare that to SBRT that we currently have for hepatocellular cancers? And So for what cancers? liver cancer, HCC, hepatocellular carcinoma. Yeah. So how do you compare that to the SBRT that is currently being used? Yeah, I understand. I think the advantage of protons is only when you have a large metastasis or primary tumor that you can delineate clearly, and then SIRT may not be quite as good. The only way to solve in an individual patient is to plan protons and compare it to the predicted radiation deposition by SIRT, and that's how you do things. And again, it's likely that doing those plans is going to be much simpler. Because some complex plans take hours for a skilled dosimetrist or physicist to do. I think the computer will do it all, and it'll give you a numerical comparison between the 2 techniques. And my second question is about neuroendocrine tumors. Yes. So right now we have PRRT for neuroendocrine tumors, PRRT. So is this proton therapy going to replace that? Or are you going to integrate the two? I think, again, that it may be possible to use both in the same patient, especially if there's a larger deposit, which the systemic therapy is not likely to affect as well, just because of penetration. And the combination of systemic radiation and local radiation with precision control, using protons if necessary, would probably be the way forward. Thank you. I have one question. Now, as the technology evolves and undergoes advancement, we expect the cost to come down. So, can we expect that with proton beam therapy as well, or
Yes, yeah, absolutely. I think the cost of manufacture will come down, and it's a history of radiotherapy. Machines get smaller and much cheaper to install, and I think how it will work with protons. There are very few manufacturers, and so it's not as competitive as photon radiotherapy. If you look at the number of machines in the world of conventional anatomy, there's millions, not thousands. And with proton, we're still at the level of 180, that sort of level. So it will change with time, and I think we'll see an explosion. And it'll just every radiotherapy will have one within about 10 years, and they'll be brought in a logical way. Thank you. Professor Shravanta, Professor Sukanya, ma'am, please come onto the station. Thank you so much. Pleasure. Yeah, and Professor Carol Sikora, thank you so much for joining us virtually, and thank you so much for